Pues buenos días. Es un placer estar aquí con todos vosotros en una nueva edición del Policy Group Familia y Vida. Muchas gracias a los presentes en la sala y a los que se han unido de forma telemática, también a los equipos de interpretación, servicios técnicos. Muchísimas gracias porque nos ayudáis mucho a poder celebrar este seminario. En la última sesión reflexionamos sobre la trascendencia que suponen en estos momentos la defensa de la vida en oposición al aborto. Hoy, en cambio, nos detendremos en el análisis de la reciente propuesta de reglamento de la Comisión Europea para el reconocimiento de la afiliación entre Estados miembros y la creación de un certificado de parentalidad europeo. Contamos con 3 expertos que nos van a ayudar a profundizar y a entender esta propuesta. Laëtitia, Pouliquen, fundadora y directora ejecutiva de Europe for Family; José Bazán, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos; Bénédicte, Colin, responsable de políticas de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas Europea. Muchas gracias a los 3 por acompañarme hoy en esta jornada. La Comisión Europea ha adoptado en diciembre una propuesta de reglamento destinada a armonizar a escala de la Unión Europea las normas de derecho internacional privado relativas a la filiación y promueve el concepto de reconocimiento de la parentalidad en situaciones familiares transfronterizas. Tenemos que tener en cuenta que este concepto no existe en las legislaciones nacionales, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho inventando de forma artificiosa una fórmula, ¿no? Un certificado de parentalidad a escala europea. Pero nos debemos preguntar, ¿existe realmente un problema que esté afectando de manera mayoritaria a los Estados miembros? ¿Está pensado para defender los derechos de los niños, de las familias o de la mujer? ¿O obedece a otros intereses, ¿no? ¿Y cuáles son estos intereses? Tenemos que pensar que, por ejemplo, afirmaciones como las de Vera Jourova, vicepresidenta responsable de Valores y Transferencia el pasado diciembre, que decía que es inconcebible que un progenitor en un Estado miembro no sea reconocido como progenitor en otro Estado miembro. Esta frase no responde en absoluto a la realidad, ¿no? Quizá va a crear los problemas, ¿no? Porque hoy en Europa no hay un problema de reconocimiento de la primogenitura. Sí se puede crear, ¿no? Porque justo esta propuesta viene justo a crear estas figuras artificiales, ¿no? Paralelas a la filiación o a la parentalidad. Pero bueno, sabemos la dificultad de entender todas estas cuestiones y por eso hoy estamos en manos de expertos que nos van a ayudar a encuadrar y nos van a permitir visualizar en qué medida esta propuesta puede afectar a nuestra sociedad, en qué medida puede afectar a la célula básica de nuestra sociedad como es la familia y a las relaciones más existenciales, ¿no? Las relaciones de padres e hijos. Muchísimas gracias, Laëtitia. Te introduzco. Laëtitia Pouliquen se siente orgullosa de ser madre de 4 varones. Es experta en bioética, está especializada en tecnologías, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones y ciencias cognitivas. Como cofundadora y directora ejecutiva de Europe for Family, fue seleccionada como parte interesada de la Comisión Europea de Asuntos de Familia. También es autora del libro Mujer 2.0, Feminismo y Transhumanismo. En su discurso sobre el Estado de la Unión, Ursula von der Leyen dijo, ¿no? Cuando se es padre en un país, se es padre en todos los países. Se comprometió con las familias transnacionales. Laëtitia, háblanos de cuáles son los retos jurídicos, ¿no? y sociales que plantea este proyecto. Muchas gracias. Thank you so very much, Margarita, Mrs. Member of Parliament of the European Parliament. I'm really honoured to be here. Thank you to the ECR group, policy group as well. And well, it's a great honour, and I'll try to live up to the expertise that you expect from me. First and foremost, I would like to say one thing. This is a very intricate text. It's very complex. It's very lengthy, and it appears to be a legality. It appears to be something all the more normal to accept parenthood, cross-border parenthood, even though the reality is that it involves children. It involves mothers that are being completely erased from the framework. So what I'm going to do right now is to give you the real picture of what it means beyond the technologies
the technicalities and beyond the complex wording. Let's dig down to the agenda very quickly, actually. What does it consist of? Then parenthood is not a legal concept, and I will explain this. I would like to mention that the court decisions have not shown any consensus, despite what the European Commission is trying to make us believe, and that in the end, it will redefine family law. And then I will conclude and explain what we can do with this regulation. Next slide, please. 2 over. Another one. Thank you. So very quickly, the timeline that Margarita already explained is that in March 2020, right in the midst of COVID, you have to remember this, it's actually quite striking. At the State of the Union speech, Ursula von der Leyen said that we're a parent in one country, you're a parent in every country. And based on this, she announced the initiative, the regulation that they'll be working on it, that they'll be working then over. And then 2 public consultations involved us in an impact assessment and the legal intricacies of cross-border family relations. And then what we've tried to put forth is the first and foremost important point that you need to remember, which is that parenthood is not a legal concept. And we said this, and they actually threw back various arguments, and every time they were quite embarrassed by what we were saying. But anyway, we made our point. Within the expert group of 12 at the European Commission, you need to remember that there were none of them on our side saying that families are mothers and fathers and children. 4 of them actually were highly implicated in legal aid for surrogacy. To various governments, be it the UK and the Netherlands. So, this expert group there again with the European Commission, was it biased? The answer is unfortunately yes. Next slide, please. So very quickly, what does the regulation provides for? It wants to ensure the movement of persons and access to justice and the full respect of fundamental rights. It tries to protect the best interests and the rights of the children, and we'll see this being repeated all over the text. It wants to provide legal certainty and predictability, and we'll see that it would actually create even more uncertainty and even more unpredictability. It will try to, it aims at reducing the legal costs and the administrative burden for parents. This again, we can say from now on that the number of children and situations that are involved are dismal, very, very minute, and we can prove this. It wants to provide for common rules on jurisdiction and applicable law, and then finally create a European Certificate of Parenthood, and we'll cover this in greater length. Next slide, please. I would like to wrap up actually in saying that the scope of this cross-border situation and this regulation specifically applies only to civil matters of parenthood in cross-border situations, and we'll see what the type of complexity that brings and actually problems that and dangers that it causes. It doesn't cover the recognition of partnerships, unlike what Ilga tried to convince us of. And it does not cover civil matters in national law. And it includes all types of parental union and all types of conception mode, which is of the greatest importance as well in trying to make them fail in their legislative initiative. Next slide, please. Then what does this regulation need for adoption? And you all know this, actually, it needs to attain a unanimous vote at the Council, according to Article 81.3 of the TFEU. And if they don't reach unanimity, they could adopt it through enhanced cooperation by some member states, which obviously they don't want, because these would be the member states that do already agree and that do recognize situations in cross-border families. And then possibly the EC could write and issue a recommendation to help guarantee legal certainty, but then it would be soft law, so they wouldn't want this as a possibility. Next slide, please.
Now let's move on to the nitty-gritty of it, what's inside. First, I would like to let you know that we can't take ever the term parenthood as a legal concept. It is not. Next slide, please. Let me explain why. First, parenthood is a de facto situation which designate the exercise by a person of the role of education, and that's it. Parenthood does not carry any legal effects per se. That means a parenthood link or a parenthood situation can involve a tutor, a grandparent, anyone who'd be linked to the child to pick him or her up from school, for instance, take them to the emergency room or things like that. But in any ways, it is not equate with filiation or parentage. It does not. And any legal expert will be able to prove this. Then on the right-hand side of the slide, maybe it's left-hand side for you, you see in this pink bubble that I put forth, the text of the proposal for regulation Article 3. What it says is parenthood also referred to as filiation. I will stop there. Justice is a fallacy. We can't affirm that parenthood is affiliation. We can't affirm that common law within the European Union uses parenthood as a concept. It is actually a new social concept somehow. It is a word that tries and describe what new families entail. But it does not mean that public order in any member state would take this as a legal ground for regulation. Now, what I would like to say as well is that I would like to emphasize the fact that parenthood and filiation have two different meanings. Parenthood aims at changing the nature of family law. And that's the reason why, the specific reason why the European Commission is trying to equate it with filiation. The Hague Conference on Private International Law uses the term parentage, and parentage does equate with filiation in family law in all the member states. The final report of 2022 called the feasibility of one or more private international law instruments on legal parentage, which actually stemmed from an initiative, a 10-year initiative, to try and find a legal framework for surrogacy for children born in international motherhood arrangements, as they call it. This document uses filiation and parentage in 501 occurrences. They've never, ever used the word parenthood. Next slide, please. My second idea is that there's absolutely no consensus in court decisions on surrogacy. And then I will actually focus on surrogacy now. The court is, next slide, please. The court, the European Commission, I mean, is trying to emphasize the fact that there is common ground, common law that we can refer to in the European Court of Human Rights and the European Court of Justice of the EU that converge in affirming that surrogacy is acceptable and that children should be born out of surrogacy should be recognized in a fake filiation with their so-called parents, which are mandated parents, people that bought children abroad. In the explanatory memorandum, they only mention Ménesson versus France. Being French, I'm quite ashamed of this, but anyway. And then they deliberately omit to mention two other cases, Paradiso versus Campanella, Paradiso Campanella versus Italy, as well as the, and I won't be able to pronounce that one, Folsi-Dottir versus Iceland, where the court, including the Grand Chamber in the Paradiso Campanella, the highest
jurisdiction of the European institutions, ruled that Italy was right not to recognize parentage for a child purchased, in that case actually in Italy, by surrogacy contract. Similarly, Iceland, the Court of Human Rights ruled against the recognition of surrogacy of children purchased in the United States. And I'm sorry, I think Campanella was the child was born in Russia. So literally, the European Court, the European Commission is actually mixing us up and putting forth arguments that are fallacies in reality. Next slide, please. Now, next slide, please. The redefinition of family law, and this is where really things get complex and technical. What the European Commission is trying to convince us of is that they will not, by an EU-wide recognition of cross-border parenthood, they will not limit national competence. This is not true. It's an illusion. It won't happen that way. And it will, by automatically harmonizing the recognition of relationship of families, cross-border families, from one country to another member state that does not recognize same-sex marriage, for instance, then this national family law will be transformed by a simple way of non-discrimination. The highest bidder, what I call the highest bidder, is if one member state, say, recognize another type of family, like, for instance, a polygamous union, a triples, as they talk about, it's actually been ruled in the United States, where you can marry 3 people together. It's been discussed in the Netherlands, for instance. If you marry a grandmother with a grandchild in one member state, this same union, this particular union, should be recognized automatically in another member state by way of law. Similarly, all types of conception mode, despite the fact that 13 member states strictly prohibit the recourse to surrogacy arrangements, these children will have to be recognized as the children of 2 parents, whatever they are, 2 persons, whoever they are. And then finally, the European Certificate of Parenthood does enter the member state family law. Why is that so? It's because this piece of paper will serve as a national deed. It will replace a national deed, literally. So let me take 2 examples. Next slide, please. In the case of surrogacy of children without border, as I call it, then what we can say is that if those children have an established parentage affiliation in the net called parenthood with the European Commission, then another member state will have to recognize the same filiation, thus creating a surrogacy market, a procreation fertility market. If I'm to give you a few numbers, the artificial reproductive technology market in 2022 amounted worldwide to $25.7 billion. The in vitro techniques market worldwide amounted to, in 2022, amounted to $21.9 billion. That means that surrogacy in itself would be around $4 billion. This market is a great mana. It will be a huge opportunity for fertility agencies that for now are expelled from member states that prohibit it. Next slide, please.
Another example that I can give you, and I will explain why I've chosen this in this schematic. It's probably too small, I apologize. I'll give you that here, maybe you have it in here. I've chosen to pick two men in two different situations. Why? Simply because the European Commission, in the legislative train schedule published in January 2023, specifically recognized that parenthood is especially acute for rainbow families. So in that particular case, I'm just using two men. On the right-hand side, on the left-hand side, I apologize, you have situations, cross-border situations, which would lead to the automatic recognition that this child, born from surrogacy, purchased by these two men in a French and an Estonian. And on the right-hand side, you have two men with engaged in a registered partnership in Estonia with a child, say, born from a previous union from one of the members of the couple. And this union could not be recognized. So by way of simple non-discrimination grounds, cross-border situations will transfer to national situations. It will take probably a little bit of time and maybe some jurisprudence to achieve this, but it's just by way, it's almost mathematical. Next slide, please. I will conclude. This regulation has no legal meaning whatsoever. Parenthood is not parentage. Parenthood is not filiation, despite all they're trying to say. This regulation is not necessary. It's far too complex, and supposedly it will release administrative and financial burden, but in fact, by way of non-discrimination, it will cause extra red tape, extra administrative and financial burden to the member states themselves. It does create a surrogacy market that is an open window for providing fertility agencies a new market within the EU borders, which is an absolute scandal. And then, last but most importantly, I would say, it will be absolutely impossible, and the European Commission, as well as the Cabinet of the Presidency, admitted that to me face to face. Surrogacy is going to be a problem. It is absolutely impossible to disintegrate and exclude surrogacy from this regulation. And finally, I would just like to say that there's nothing valuable in this regulation. I thank you very much for your attention. Pues muchas gracias, Laëtitia. Creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no?, que por intentar regularizar o acabar con conflictos de determinadas situaciones, como el de las familias arcoíris, lo que se está generando es un enorme caos, ¿no?, que va a generar otro montón de conflictos, ¿no? Y, desde luego, privación de los derechos fundamentales de los menores, ¿no? Es una vía de legitimizar o regularizar, pese a que los Estados miembros no quieran, de la explotación reproductiva. Pero tenemos que hacer ver que también a otras prácticas, como por ejemplo las adopciones ilegales, ¿no? Se va a dar reconocimiento a cualquier documento de filiación en cualquier país, en cualquier sitio del mundo, y ¿cómo se va a supervisar eso, no? Se le da el estatus de filiación europea o parentalidad europeo y se impone, ¿no?, en los Estados miembros. Esto está claro que puede dar lugar a un mercadeo de bebés, ¿no?, al transformar al ser humano como una mercancía, un mero objeto de... siempre con la cosa de que el derecho a ser padres, pero ¿dónde está ese derecho a ser padres, no? ¿Dónde está el derecho de ese niño, no? Pero le damos esa... Bueno, es verdad que muchísimas gracias por explicarnos todas estas complejidades. Seguimos avanzando, porque me imagino que todavía todos tendréis muchísimas dudas. José Luis Bazán es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad de Navarra de España, con una tesis doctoral sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección a la vida privada y familiar,
Desde entonces, su experiencia académica y práctica ha estado vinculada a la protección internacional y europea de los derechos fundamentales. Ha impartido clases en universidades europeas y latinoamericanas desde el 2010 y también es asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, ComeceEu, con sede en Bruselas. Hoy tenemos la suerte de poder contar con él para que nos exponga las formas contemporáneas de trata de seres humanos y explotación reproductiva, ¿no?, que, como hemos visto, pues, están involucradas en este reglamento. Entre otras cuestiones, pues, abordará este tema, en concreto el de la gestación subrogada. Gracias, José Luis. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Margarita, por esta amable invitación. Muchísimas gracias también al grupo de conservadores y reformistas y, por supuesto, a los presentes, tanto en la sala como los que están escuchándonos y conectados al otro lado de la pantalla. Dada la escasez de tiempo, me temo que tendré que limitar mi presentación a algunas ideas básicas que tenemos la suerte de tener algunos minutos de debate. Next slide, please. La primera idea que quiero transmitir es la cuestión del lenguaje, tan importante para todos. Como jurista, obviamente, el lenguaje es básicamente el instrumento. El operador jurídico básicamente lo que hace es tratar el lenguaje, interpretarlo, darle forma, pero no menos en el ámbito político, porque la política es, entre otras cosas, el arte también de hacer leyes y, por lo tanto, está implicado directamente el lenguaje. Cuando uno escucha la narrativa de lo que se llama la maternidad subrogada, uno empieza a sospechar que el lenguaje también es una de las cuestiones problemáticas. Se habla de los padres o de los intended parents, se habla de altruismo. Evidentemente no son términos neutrales. La primera, digamos, en un primer acercamiento, la cuestión de la maternidad subrogada es una cuestión que lingüísticamente hay que purificar. No existe la maternidad subrogada, existen los úteros de alquiler, los vientres de alquiler, no existen los padres intencionales, no son padres, son extraños. No existe un contrato de maternidad subrogada. No existe un contrato porque, como intentaré transmitir, el consentimiento debe ser considerado absolutamente nulo. No hay contrato simplemente. No es una cuestión de anulación, sino de nulidad de pleno derecho. Next slide, please. I don't know if somebody running the... is it still there? Can you go to the next, please? I will continue while, you're trying to fix the technical problem. La primera cuestión que se plantea, my presentation is in English, but I will speak in Spanish because it's very unusual that I can use my mother tongue, so I will use it this time. La primera cuestión del lenguaje. La segunda cuestión es que implícitamente en la narrativa de la maternidad subrogada, de las madres de alquiler, existe la idea de que finalmente existe una especie de derecho al resultado, del derecho al niño. No tiene absolutamente ningún soporte legal este discurso, ni en los derechos nacionales ni en el derecho internacional de los derechos humanos. Más bien, por el contrario, si uno adopta el texto, el Tratado Internacional de Referencia en materia de derechos del niño de Naciones Unidas del año 89, ahí uno observa justamente que lo que se intenta proponer es lo contrario. Son los niños los que tienen derechos. Los niños tienen derecho a la identidad, a conocer a sus padres, a ser educados por sus padres biológicos, a ser educados por sus padres biológicos. Claro, no podemos no solamente minusvalorar, sino no podemos diluir estos derechos esenciales cuando a continuación uno de los lemas que siempre se invocan es el interés superior del menor, es el famoso best interest of the child. Esto es una carta que se utiliza a conveniencia, pero evidentemente tiene que estar este principio unido a los derechos. No existen los principios aislados. Los principios son puntos de partida de interpretación, pero siempre tienen un contexto y un vínculo con los derechos reconocidos, que son los que he mencionado. Los padres tienen que tener una posición central. Cuando hablamos de niños, evidentemente, si yo recibo una notificación del colegio, la notificación va dirigida al padre, a los padres o responsables jurídicos del niño. Por lo tanto, los padres también tienen derechos. Los padres tienen derechos y responsabilidades, pero son ambos, no uno u otro. La condición de padre, como bien decía anteriormente Laëtitia, la condición de padre es una condición existencial. Yo tengo 3 niñas. Cuando mi mujer quedó embarazada, yo ya era padre. Yo ya era padre, ella era ya madre. Aunque no hubiera nacido, no importa que el niño hubiera nacido, no nacido, que hubiera muerto desafortunadamente. Afortunadamente nacieron. Pero incluso si desafortunadamente, Dios no lo quiera, mi hija muriera, yo seguiría siendo padre de un niño fallecido. Es una condición existencial.
No podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar el presente y eso lo llevaremos todo el tiempo en nuestra biografía. No es una mera función. Los padres no son intercambiables. No hay que hablar de parenthood porque no hay funcionalidad parental. Hay padres. Los que estudiamos Derecho, todos estudiamos Derecho, el principio romano de la mater semper certa es. Y el padre también está por ahí. Decía que el padre lo demostraba en el matrimonio. Ahora ya no es así, evidentemente. Estamos en otra fase jurídica, pero ciertamente la biología determina. La biología determina y es una base central del derecho. No podemos permitir que existan huérfanos programados. Y eso es la maternidad subrogada. Es una orfandad planificada. La orfandad es un estado evidentemente desgraciado, es un accidente en la vida, pero evidentemente lo que no podemos hacer es crear y promover esos accidentes. Next slide, please. La expresión explotación reproductiva en el contexto de la maternidad subrogada de las madres de alquiler ha sido afortunadamente acogida y utilizada en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo en algunas de sus resoluciones, cosa que me parece más que sano, saludable y respetuoso de la realidad. Porque, en primer lugar, lo que tenemos que observar es que en el contexto de la maternidad subrogada lo que existe básicamente es una cosificación de la persona, algo que atenta contra uno de los pilares básicos de la comprensión de la persona como sujeto de derecho. La persona es lo contrario a la cosa. Siempre en el derecho se habla de las personas, las cosas. Podemos hacer cosas movientes, inmovientes, vivas, no vivas, pero las personas quedan aparte. Era el sujeto de derecho. Ciertamente estamos en una fase en la que se están diluyendo las fronteras, pero todavía podemos decir que la persona es el sujeto central del derecho y que su dignidad debe ser prevalente. Pues bien, lo que observamos es que en la maternidad subrogada lo que se hace básicamente es que la persona se cosifica. Y la cosificación no significa solamente que sea tráfico mercantil, objeto de tráfico mercantil, porque alguien inmediatamente traerá a colación la llamada non-commercial surrogacy. Hablaremos de ello. Pero aunque no sea comercial, lo cierto es que se objetiviza, se trata como un objeto de donación en este caso. La donación también puede ser donación de objetos. Una cuestión importante cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de la maternidad subrogada, hablamos de contratos. Un principio base del contrato es el consentimiento íntegro y válido. Íntegro y válido. ¿Qué ocurre con aquellas mujeres que dicen sí o que firman un contrato? ¿Es suficiente para que haya un consentimiento íntegro y válido? Evidentemente, cualquier jurista, hay una presunción de validez, ¿cierto? Pero esa presunción es una presunción que llamamos iuris tantus, que se puede desvirtuar, se puede contradecir con pruebas. Las pruebas vienen de la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, en general, las mujeres que se prestan a los úteros de alquiler son mujeres en situación vulnerable, socioeconómica. En ocasiones provienen de zonas rurales. En la India, por ejemplo, sabemos y tenemos constancia de que son mujeres de una extrema pobreza que incluso sufren las presiones de los maridos en una sociedad en ocasiones patriarcal. Sabemos que la explotación no es compatible con un consentimiento válido y, en general, cuando hay situaciones de explotación, la regla general a aplicar es que aunque la mujer haya dado el consentimiento, ese consentimiento se considera nulo de pleno derecho y sin efecto alguno, de tal manera que el contrato es nulo de pleno derecho. Es muy interesante las observaciones, no voy a tener tiempo para entrar en ellas, del rapporteur nacional holandés sobre trata de personas en un informe del año 2012. Cualquiera de ustedes, simplemente introduciendo estos datos en Google, pueden... Hay unas consideraciones muy interesantes en las que vincula justamente las situaciones de surrogacy con las situaciones de trata. Next slide, please. Dos ideas más. La llamada maternidad subrogada no comercial o benevolente, algunos hablan incluso manipulando el lenguaje altruística. Ciertamente la distinción se puede hacer en términos teóricos. Es decir, la teoría aguanta casi todo. Pero vamos a ver la realidad, porque el derecho está al servicio de la realidad en el sentido de que extrae de la experiencia sus reglas generales y comunes. En primer lugar,
No se habla de los beneficios indirectos, ocultos, de los beneficios no declarados que tienen para las mujeres gestantes. No se habla de ello. Hablaba recientemente con una persona y le ponía un ejemplo. Quizá 500 euros en Europa no sea una cantidad que se pueda entender como precio en un contrato por unos servicios de subrogación. Pero en un estado en el que el salario medio mensual son $25 o 25 euros, 500 euros puede representar no una compensación económica, sino un verdadero precio. Es decir, el concepto de precio evidentemente es relativo al poder adquisitivo y a las situaciones económicas del entorno. En segundo lugar, la presión social. Las mujeres gestantes no son personas aisladas, lo hemos visto en el caso de subrogación y en el caso del aborto. Frecuentemente, si uno va a una consulta y viene un embarazo con problemas, el médico te dice una y otra vez, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Quieres hacerlo? Hay una presión latente, evidentemente una presión social, incluso del entorno más cercano a la mujer, y también ocurre en subrogación. Y no es infrecuente que los maridos, en ocasiones, pongan a sus propias esposas, propias mujeres, en la situación de tener que elegir simplemente para salir de una deuda familiar, por una cuestión de que la mujer ha perdido el trabajo o el marido ha perdido el trabajo, tienen que pagar una hipoteca, se acude en situaciones de necesidad. Y hay que ver si realmente estamos dispuestos a dar crédito y legalizar las situaciones de necesidad que generan esta situación, de que la mujer acuda a los servicios de maternidad subrogada. También se ha visto que en los lugares donde se legaliza la maternidad subrogada, particularmente en los países occidentales, eso no lleva a aumentar el número, porque se sigue acudiendo a los servicios de maternidad subrogada en los países menos desarrollados, donde las garantías son menores para el menor, para el niño, y por supuesto las condiciones son abrumadoramente perjudiciales para la propia mujer. Estamos hablando de aquellos casos en Reino Unido o en Holanda donde se acude a la India o a otros países donde realmente la legislación es tremenda, o a Ucrania, la legislación es tremendamente permisiva. Creo que hay que desarrollar y examinar más en profundidad este vínculo entre subrogacy y human trafficking, que ha quedado excluido. Hablamos de explotación sexual, laboral. Tenemos que seguir hablando de explotación reproductiva como un caso de subrogacy. Y por último, next slide. Creo que habría que también estudiar, y creo que la Comisión Europea ha perdido una enorme oportunidad con su nueva propuesta de reforma de la directiva de antitrata que realizó en diciembre, ha perdido una oportunidad de incluir en esta directiva también la subrogacy como un caso de explotación reproductiva, como un caso de trata. Me pregunto también, el servicio exterior, en muchas ocasiones la situación de trata se da fuera de la Unión Europea. Tenemos EU guidelines de libertad religiosa, de Human Rights Defenders, Death Penalty. ¿Por qué no tenemos unas EU guidelines para la prevención y el combate de la trata de personas, incluido los casos de subrogacy? Creo que la Unión Europea tiene que ser líder en esta cuestión. No tenemos que mirar alrededor. En esta cuestión y en tantas otras se habla de los valores europeos. La defensa de la dignidad de la mujer, la defensa de los derechos fundamentales de la mujer y el niño es parte también de la tarea de la Unión Europea, y el liderazgo en Naciones Unidas, en los foros internacionales, tiene que ser una tarea y una responsabilidad a asumir tanto por la Unión como por los Estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Es así, ¿no?, que la Unión Europea apruebe por esta vía, ¿no?, la gestación subrogada, pues materializa el riesgo, ¿no?, de la cosificación de las personas. Gracias también por entender cómo también tenemos que encontrar un lenguaje, ¿no?, un lenguaje que exprese claramente determinadas prácticas, ¿no? Por ejemplo, huérfano programado, explotación reproductiva, no como los contratos son nulos. Muchísimas gracias, porque todas las observaciones creo que nos han parecido sencillas y nos ayudan a poder enfrentarnos. Doy las gracias de la presencia a Ladislav Ilic y también a Werner Ruisen por estar aquí. Son diputados, compañeros del Grupo ECR, que también son miembros del Policy Group Familia y Vida, y conmigo pues estamos preocupados por este tipo de informes.
En tercer lugar, quiero dar la palabra a Bénédicte Colin. Bénédicte es responsable de las políticas de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa. Sigue los expedientes de la Unión Europea relacionados con familia, desde la conciliación de la vida familiar y laboral y de los padres hasta la educación de los hijos, pasando por la defensa de la dignidad humana, tanto a nivel de la Unión Europea como en el Consejo de Europa. Hoy nos hablará sobre el significado del interés superior del niño. Muchas gracias, Bénédicte. Thank you very much, Margarita. Good morning, everyone. So as you just said, I will focus today on the question of the best interest of the child, because it's one, if not the main pillar of this regulation, justification, start and end, as stated by the Commission in that regard. So as it has been said by the two previous speakers, the idea of this regulation is justified to grant some legal certainty to children through the automatic cross-border recognition of parenthood. So to go back to the child, what are the best interests of the child? So it's directly related to Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child, that states that, I quote, "In all actions concerning children, the best interest of the child shall be a primary consideration." So what are the child best interests? We can go directly to Article 7 of the same convention that states that the child has the right to know and be cared for by his or her parents, which in 1989 was, of course, meant as biological parents. So first, as a first remark, the child best interest, or at least according to the UN Convention on the Rights of the Child, are violated in the process of parenthood. Because as it was mentioned already before, the question of parenthood is not filiation nor parentage. So we are not here in the situation of biological filiation. Secondly, I want to stress one element regarding precisely the practice of surrogacy, because the rights that are guaranteed by parents for their children are not only violated, but as José Luis just stated, the child is not even more considered as a subject of rights, but as an object of a transaction and financial transaction most of the time. So the child is not anymore even the rights of the child, or the rights that parents are supposed to guarantee to their children are violated, and the child become an object. And through this regulation, we want to legalize the child being an object of a commercial or non-commercial, but as José Luis stated, it's always there are always some incentives, pressures, or financial rewards when it comes to surrogacy. When we exchanged with the Commission in different stakeholder meetings, they stated that there is a need to adapt to a situation that is already here. So the child is already here, so we should adapt to that situation in order to provide, again, legal certainty. However, we acknowledge and accept a situation that could have been avoided. As José Luis mentioned, parents, for example, that use surrogacy to become parents, quotation marks, are fully aware that they circumvent the legal frame when it comes to surrogacy, and then putting the child that is born out of this situation they use this legal uncertainty that they were fully aware of to then ask for the state to provide legal certainty. So in a way, it's very much a situation that could have been avoided, and there is a clear lack of prudence and legal prudence from those parents of intention. And I really very much like the idea of programmed orphans when it comes to the separation of children with their biological parents. As a third point, I want now to go more on the sensitive point when people are directly answering, what about the parents' happiness? How about the suffering of someone that wants to become a parent but cannot? How about the child happiness to be raised by parents and have people that will love him or her?
So I will allow me to answer that question to give a quick comparison to the procedure of adoption and international adoption. So adoption is a rigorous and intensive process that prioritizes the child's well-being at the necessary cost of lengthy processes and long wait times for people and couples that wish to become parents. So, and couples, in addition, must pass an arduous process to be approved for adoption and confirm in their capacity to execute the responsibilities of parents. So by choosing adoption, couples demonstrate that they value the interest of the child above their interests, which is the complete opposite in the situation of surrogacy, because parents of intention value their interest above the best interest of the child, because as I stated, many of the rights of this child are violated. One, to be raised by his or her parents, and second, to know your origin, which is an internationally recognized right of people to know your biological origin. So the question is, should we then, in question, as you were saying, Laëtitia, not have any discrimination between people using surrogacy or adoption, and then delete any kind of procedures or requirements to adopt a child? Because if you do not have any procedure when it comes to surrogacy, why should you have it when it comes to adoption? And when we think about deleting all kind of procedure when it comes to adoption, I just want to stress the recent scandals that we had when it comes to situations of human trafficking and child sexual abuse, when it comes to even in situations of adoption or surrogacy. So again, if we want to defend and ensure the best interests of the child, the regulation as proposed by the European Commission raise serious concerns when it comes to children that will face very much difficult situations where basically, because it will become legal, we give up on children, more or less, and on their well-being. So to conclude, when a problematic situation exists, rather than to adapt to it or to acknowledge it through a legalization of such situations, again, as a simple answer is to go back to international law, the best interests of the child. And with that in mind, the idea is not to adapt to a situation that already exists and violates right in the process, but to think about it a bit beforehand, and even before the child is even conceived, or when it happens during pregnancy in case of surrogacy, the best interest of the child should always prevail. Before and not before should be the best case, but even afterwards, rather than trying to fix the damages with the legislation creating even additional risks for future children, as I stated. And overall, the only best interest of the child is to give the primary responsibility of biological parents to ensure the rights of their children. So here we do not have a right to have a child, but the responsibilities of parents to welcome life in a sense of duty, responsibility, and a child should never be a right, but always a responsibility and a gift free given to parents. Thank you very much.
sociedad, ¿no? que esto está en marcha para que haya una reacción social, porque es verdad que es difícil entender las repercusiones que puede tener este reglamento. Quiero dar la oportunidad a Ladislav Ilse o a los participantes, ya que contamos con un poquito de tiempo, si queréis aprovechar la ocasión para hacer preguntas a los expertos o intervenir con vuestras valoraciones sobre el tema. Si queréis intervenir, Ladislav o alguien más de la sala. Gracias. Just a short question. So as I understood, they use step-by-step approach to this topic. So first, if they want to impose some kind of family or what they call it, rainbow families in certain state, and they want to push the same approach to another state, that there is one step, this cross-border recognition of parenthood. And I suppose that the next step will be, for example, with baby Sarah, that at the end there will be another couple in Bulgaria who will say, you know, if this couple, which came from abroad, can be two ladies mothers, why wouldn't we? You know, if there are one lesbian couple in Bulgaria. And so my question is, if we don't stop them now, is there any possibility to stop them later? You know, if now these parents of baby Sarah are recognized, both of them, and as I understood, they don't want to tell the system who is the biological mother, if I understood correctly. Yeah, so at the end, if they get it now, is there a possibility, what do you think, that later on also Bulgarian couples, lesbian couples, cannot proclaim themselves as two mothers? Thank you, Mr. Rich. That's a very pertinent question. Three things. One, as I said, the regulation process will probably derail at some point because unanimity won't be reached. And we know for a fact that some of your countries will oppose it. That means, second point, that as it's highly political and ideological, not based on any grounds, any solid legal grounds, we need to make sure that the courts are still politically inclined to protect the family. And as I mentioned, there's baby Sarah, which is a different case, by the way. It's not based on Article 81.3 of the treaty, but on freedom of movement. So we can cover this if you want. We can go in more depth. But the court has diverging opinions. What's interesting to me is that the European Court of Justice had to intervene, because justice means it involves, a court of justice means it involves contracts, it involves, freedom of movement for goods, capitals, and people. But, goods and capital, it's an illustration that the children at this point are part of a huge trafficking, of a huge market. Anyway, that being said, we need to make sure that we have the right judges at the right place. So this is pretty much your role in your national competences and positions. And then thirdly, I'd add to that the baby Sarah case is somehow a little bit different. You're right. The two mothers were proclaimed mothers in Spain, one from Gibraltar and the other one from Bulgaria. We don't know for sure, because they haven't declared who is the biological mother. The outcome of the baby Sarah case is that Bulgaria, who had asked, they were not condemned, they had asked for advice to the Court of Justice on what they should do. And the answer of the Court of Justice was, you should issue identity documents. So in no way is this the recognition of a lesbian couple as a union recognized by Bulgaria, and in no way somehow is this a recognition. In no way, I mean, there's a blurred situation between issuing identity document as well as parental linkage. So the baby Sarah case is being instrumentalized, literally, and it is not solid ground to move forth. So
long story short, and I could go in more depth in analyzing baby Sarah case, but it's not the, we're running out of time. I guess you need to go to vote to the plenary. But anyway, long story short, please make sure we have the right judges. That's my plea to you. Thank you. Es verdad que cuando se hablan de casos concretos, ¿no? Caso a caso, pues se ve la complejidad bioética en la que nos encontramos, ¿no? Y son conflictos jurídicos conflictos jurídicos que de hecho vemos que cada Estado miembro ha resuelto muchas veces de maneras diferentes, ¿no? ¿Qué hace la Unión Europea? Pues plantea este nuevo estatus y borra de un plumazo la soberanía de los Estados miembros en materia de Código Civil, ¿no? Derecho de familia, también mercantil y también la jurisprudencia previa que puedan tener esos Estados miembros. O sea, es una intromisión absoluta en la soberanía de los Estados miembros porque bueno, genera, yo no sé si lo he entendido exactamente y es verdad que es muy problemático, genera ya casi, no importa ni siquiera la nacionalidad, ¿no? Hay un estatus europeo que da un soporte a una nacionalidad que da unos derechos que en los países no tienes, ¿no? Y son justo los derechos que realmente están restando a ese menor la protección de los derechos fundamentales. No sé si queréis, tenemos tiempo para que hagáis cada uno unas pequeñas conclusiones y cerramos el... Sí, un pequeño comentario a la luz de la pregunta y de tu respuesta. La cuestión de la libre circulación de los documentos como respuesta o como libertad europea, evidentemente aquí estamos sopesando derechos de muy distinta naturaleza y peso. La libertad de circulación es digamos, una gran ventaja y es un éxito de la Unión Europea. Pero aquí estamos hablando de derechos fundamentales del niño, de la mujer, estamos hablando del orden público de los Estados y creo que cuando ponemos en la balanza libertades y derechos fundamentales, yo creo que la prioridad es obviamente de los derechos fundamentales, no puede ser otra. En segundo lugar, la cuestión de cómo se impone indirectamente a través de esta libre circulación cómo se imponen ciertos modelos o principios que son no solamente más que discutibles, sino que contrarían fundamentalmente el orden público de muchos de los Estados europeos. Es decir, es absolutamente sorprendente cómo se acepta como algo natural que a través de una libertad periférica se esté minando, por un lado, los derechos fundamentales de los niños y de las mujeres y, por otro lado, se esté horadando, se esté minando el orden público de los Estados europeos en ámbitos que son de su propia y exclusiva competencia. Y luego, el último comentario es que hay un principio de lealtad entre los Estados y la Unión Europea, pero es en las dos direcciones, no de los Estados hacia la Unión Europea únicamente, sino de la Unión Europea hacia los Estados. A mí me parece que esto es un acto de deslealtad, un acto de deslealtad que rompe el funcionamiento normal y armónico y las relaciones armónicas debidas entre Estados que deben respetar los ámbitos de competencia de la Unión y la Unión que debe respetar los ámbitos de competencia de los Estados. Imaginemos que, al contrario, los Estados se lanzan a propuestas a través de Enhanced Cooperation para minar las competencias de la Unión Europea. ¿Cuál sería la respuesta? Evidentemente sería una respuesta defensiva de la Unión Europea, probablemente a través del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, diciendo, mire usted, esto es mi competencia. Lo que estamos observando es la unidireccionalidad de las propuestas para limitar progresivamente la soberanía de los Estados a través de fórmulas prácticamente de prestidigitador, diría yo. Ya no máquina, sino de prestidigitación. Pues es así, lo has explicado exactamente, porque es verdad que no es el primer reglamento ni la primera propuesta legislativa que vemos que se genera con una inquietud, pero vemos que el efecto que puede conseguir es justamente lo contrario, ¿no? Es romper esa convivencia entre Estados miembros, pero también entre las familias, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay muchísimo trabajo. Yo a todas las personas sé la expectación que ha generado esta conferencia y sé que hay muchísimas personas conectadas en remoto. Muchísimas gracias por haber mostrado interés y aceptamos pues, todo tipo de intercambio de impresiones porque es necesario que la sociedad, que en cada Estado miembro pues se sepa de que esta propuesta está sobre la mesa, porque a muchas personas, por comentarios, les impresiona que la Unión Europea pueda estar dando un paso tan serio, tan agresivo, ¿no?, contra los Estados miembros
y muchas veces hace así, ¿no? Silenciando por debajo con propuestas muy asépticas y que parecen casi un mero trámite burocrático, pero que no es esto, ¿no? Muchísimas gracias a todos los presentes en remoto, gracias a los presentes en la sala, gracias a vosotros los expertos que habéis venido a darnos, pues, a ilustrarnos y ayudarnos a entender mejor esta propuesta. Gracias también a los intérpretes, al servicio técnico por estar siempre aquí con nosotros y seguimos en marcha, ¿no? Trabajando para ver cómo podemos hacer para equilibrar, si se puede de alguna manera, una propuesta de este calado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.